Ɛfiri mmerɛ a torɔnkyɛm ɛtoo ɔman Ghana ɛma ɔman ɛwee bese no ɛma yɛ frankaa nyinaa yɛbɔ ne nsensamu ɛma ɛyɛ onimonyamfoɔ Julius Debra a wɔno ɛna ɛyɛ Chief of Staff ɛbɛde bɛtoo Ghanafoɔ nyinaa ne nsɛntwerɛfoɔ anim sɛ nipa maako ɛnwɔtwe a sɛbi mpɛduasa mmarahyɛ badwafoɔ ɛwom, saa nso na asoafoɔ ɛwom, afei nso koraa mpo no party atitirifoɔ ɛwom, ɛna afei asrafoɔ nso so ɛwɔ mu a ɔmo etimi ɛkɔhwere ɔmo nkwa ɛwɔ sikaman borɔfo yɛ kwayɛbrentu mu adanse akrofurom ɛno wɔ asantemantam no ɛnam sɛdeɛ na esi ɛha adwen na osun ayɛ Ghana man panyini ɛya na awerɛhoɔ ɛkum ne sunsum nti no efiri saa mmerɛ no biara bɛsi saa mmerɛ no na nyaade a Ghana man panyini His Excellency John Dramani Mahama etimi akasa afa saa asɛm ɛho na utimi sɛ nisuo ataataa no paa na ɛgye sɛ ɛyɛ adeɛ na ɛha adwen yie paa sɛ nipa titiri obi sɛ yɛtimi bɛhwere mu nyinaa dakopɛ yɛnka bi ɛnhyɛ mu ɛyɛ adeɛ na ɛha no paa ɛno ɛnam so ama mpanyinfoɔ ahodoɔ na ɔmo ɛte nisuo ɛba nisuo sɛ bi mpɛduasa nanso abrɛwa atimi abɔ ne ho mmɔden ayi puma kwan mu a sisi a mekasa yi no Ghana man panyine His Excellency John Dramani Mahama ɛne Ghanafoɔ nyinaa akasa afa saa nsɛm a etimi esi yɛ a atorɔnkyɛm ɛbɛba yɛ a ama ɛno nti no ɔman no nyinaa etimi abɔ pusa Ghana man panyine ehyia nsɛntwerɛfoɔ ana wɔne ɔmo atwetwe nkɔmmɔ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔmo bɛto apete ama afa Ghana afana nyinaa na obiara nso so ɛho deɛ ɛkɔ ne afei nso koraa bankɛseɛ mu nhyehyɛeɛ a ɔmo ayɛ ato hɔ no a yɛde ɛhwɛ ne mu na sei ana Ghana man panyine ɛkaa ne nsɛm ɛfaeɛ. My fellow countrymen and women, it is with a profoundly heavy heart that I address you tonight. Yesterday, a tragic helicopter crash in Adanse Krofom claimed the lives of 8 cherished members of our Ghanaian family. The victims of this accident include 5 passengers and 3 dedicated members of the Ghana Armed Forces. Among them were Dr. Edward Kofi Omaniboama, Minister for Defense, Alhaji Dr. Murtala Muhammad, Member of Parliament for Tamale Central and Minister for Environment, Science and Technology, Alhaji Muniru Mohammed Limuna, Acting Deputy National Security Coordinator, Samuel Sapol, Vice Chairman of the National Democratic Congress, Samuel Abwaje, Deputy Director General of NADMO, and Squadron Leader Peter Anala of the Ghana Air Force, Flying Officer Chum Ampedu of the Ghana Air Force, and Sergeant Ernest Ado, also of the Ghana Air Force. This tragedy represents a deep personal loss for me. I shared a close bond with many of those individuals who died. Our nation is grieving, and on behalf of the government and the people of Ghana, I extend my deepest condolences to their families, friends, and their loved ones. Know that our entire country mourns with you. We share your pain. Your loss is our loss. A loss of dedicated public servants, intellectuals, and individuals who tirelessly worked for a better Ghana. These 8 individuals dedicated their lives to Ghana's progress. That their final moments were spent in service is a testament to their unwavering commitment. We have lost some of our nation's brightest minds, and this is a moment of shared heartbreak, a time to reflect on the preciousness of life, the sacrifices of public service, and our gratitude for those who dedicate themselves to the well-being of our fellow citizens. Squadron Leader Anala, Flying Officer Ampedu, and Sergeant Ado were dedicated members of our Air Force, embodying the best of their profession. Alhaji Muniru Mohammed Limuna was a humble yet effective public servant. Samuel Sapong was a respected statesman, and Mr. Samuel Abwaje was a promising young leader. Dr. Omaniboama was a brilliant and dedicated leader, and Alhaji Dr. Murtala Mohammed was a passionate voice for his constituents
and a champion for environmental stewardship. These gallant men each served Ghana with distinction. And as we mourn, questions about the cause of this tragedy are only natural and important. And I want to assure the families and the nation that the Ghana Armed Forces has initiated a full and transparent investigation into the circumstances of this crash. An investigative board of inquiry has been set up to investigate the cause of the crash. The flight data and cockpit voice recorders have both been retrieved. All 8 of the bodies of our departed comrades have been retrieved, and the government is in close touch with the bereaved families about identification of the bodies and final interment. In this moment of national grief, let us remember that we are above all Ghanaians, united not just by our nationality, but by our shared hope, our shared humanity, and now our shared sorrow. Let us set aside our differences and offer our collective compassion to the bereaved families. This is not a time for division, speculation, or political point scoring. It is a time for strength, for empathy, and for the enduring Ghanaian spirit that still stands tall when all else has failed. Let our words be of comfort, our actions be of kindness, and our unity be the tribute we offer to those whose lives have been lost. To the families, to the Ghana Armed Forces, to the ministries and departments that have lost dedicated staff, and to the National Democratic Congress, which mourns the passing of valued members, may you find strength in their memory and their legacy. May we all be comforted by the knowledge that though they are gone from our sight, they remain forever in the spirit of the nation they so faithfully served. On Saturday, 9th August at 5 p.m., the nation will gather at the forecourt of the State House for an evening of reflection and memorial in honor of our departed colleagues. Books of condolences will be opened simultaneously at the Ministry of Defense, the Ministry of Environment, Science and Technology, the Ministry of Foreign Affairs, the Ghana Armed Forces headquarters, and the National Democratic Congress headquarters, and also the head office of NADMO from Sunday, 10th August to Thursday, 14th August. On Friday, 15th August, an interdenominational state funeral will be held for the 8 heroes at the Black Star Square. My brothers and sisters, my fellow, may God bless their souls, and may God bless our homeland, Ghana. Now we any ensema Ghana man panyine His Excellency John Dramani Mahama to Ghana fo nyinaa anim wo meko a wo hia nsentwerefo ewo abankesem na wode nano de sema edi nkan kra eto dwa wo meko a atobronchem esie. Enama wrehosema esiye ewo sikaman brofo yedu kwaye brentum a ewo adanse akrofrom ewo asantemantemu ma Ghana yetime hwere yadehye akasefo makomako enwotwe a omo ene Dr. Edward Omaneboama a boye Defense Minister onmonyamfo Alhaji Dr. Ibrahim Mutala Mohammed wono eye Minister for Environment, Science and Technology onmonyamfo Dr. Samuel Sapon wono ana eye Vice Chairman edema NDC amnyoku no na wono kroya san eye former Ashanti Regional Minister Alhaji Muninu Mohammed, Acting Deputy National Security Coordinator, ena Samuel Abuaje Honorable, wono eye former parliamentary candidate of Boase East, Squadron Leader Peter Anala, ana Fenso Fly Officer Trim Ampadu, ana Sergeant Ernest Edu Mensa. Safu nyina ehwere wonkwa wo meko a helicopter eye asrafo dia ekunya nkwanhia ewo sikaman brofo yedu kwaye brentum a eno ewo adanse mansini mu na saa awrahusem ebaaye no eya ade a ukopiem ewo abankese mu a abomo mu ye adwuma ewo honom efiri omampanyine so ebesi emofra a wo mu ewo abankese mu mekire wo mu top hierarchy eni wo mu a omo fomu nyinaa no akwe esu agyaadwo eni awreho ne benabo na omanfo no ebo eno enam so ema omu asiginaye se
ɔmanpanyin His Excellency John Dramani Mahama ɛne n'apamfo ɛde nhwiren ɛbi hɔ akɔgu wɔn nyinaa ɛna so ama beebia ayɛ kama. Ɛwɔ mu sɛ ɛnyɛ hɔ na wɔresie wɔn deɛ, nanso wato pampim ɛwɔ hɔ no mu a wɔde nhwiren ɛkɔtoto so na aboa ama ayɛ nkaedom kɛseɛ paa ɛde ama saa nipa akɛsefoɔ nwɔtwe a wɔrekɔdi dwuma ɛde ama ɔman Ghana na antimi anwie pɛyɛ nneɛma saa nkwanhyia yi etimi ɛbaayɛ. Na wohwɛ a Ghana mampanyin His Excellency John Dramani Mahama de ne nhwiren ɛkɔtoto so kama. Saa nso na Vice President Jane Nana Opoku Agyeman wɔno nso so ɛde ne deɛ kɔtoo so ɛma no ɛyɛ fɛ. Onimonyamfoɔ Julius Debra wɔno ana yɛ Chief of Staff wɔno nso de ne nhwiren ɛkɔtoo so ɛma onimonyamfoɔ Johnson Asiedu Nketea wɔno ana akɔpie mu wɔ NDC amanyɔkuo no mu a wɔyɛ otitrɛne. Afei nso koraa no Army Commander anaasɛ panyinipa a wɔno ana ɛba asraafoɔ dɔm no a wɔdan no wɔno nso de ne deɛ kɔɔɛ. Saa nso na polisi sadɔm no wɔno nso de ne deɛ kɔɔɛ ɛma mpanyinfoɔ a wɔkeka ho nyinaa ɛsɛ fata sɛ wɔde wɔn deɛ ɛkɔ wɔn nso etimi ɛde kɔɔɛ. Na awerɛhosɛm ɛne sɛ ɛyɛ wiemhyɛn a ɛyɛ helicopter ɛyɛ asraafoɔ die ɛtu ɛyɛ wukoda anɔpa a na ɛtu firi nkran pumpuni mantam na ɛde n'ani akyerɛ mu ɛwɔ ɔboase ɛwɔ asante mantam a na nka ɛkɔdi dwuma a ɔmo wɔ mu no ɔmo kɔdi dwuma soronko koraa ɛde ama ɔman Ghana. Ne nyinaa ɛne sɛ helicopter ne number ɛyɛ Z9 ɛno etimi ɛyerɛ firi ɛyɛ asraafoɔ radar so a wɔn ɛtɔ nkra ɛde ma na wiase afa na nyinaa sɛ wɔn helicopter ɛtu afiri nkran na ɛde n'ani akyerɛ mu ɛwɔ ɔboase wɔ asante mantam mu no wɔn radar no ɛyɛ adeɛ a ayerɛ afiri so enti wɔhwehwɛ. Na wohwɛ dwumadie a na nka wɔkɔdi a wɔn ɛkɔ lanche ɛyɛ dwumadie bi a yɛato din sɛ Responsible Cooperative Mining and Skills Development Program a ɛno ɛbɛboa ama wɔn a wɔtu fam agudeɛ na wɔntimi ntu na kɛseɛ mu a ɛyɛ yɛfrɛ no small scale mining no wɔtumi ama wɔn tete papa a ɛbɛtumi aboa. Na awerɛhosɛm ne ɛyɛ deɛ ɛwɔ mu nyinaa ne sɛ nanka wɔ sɛ Ghana mampanyin na nanka ɛwɔ sɛ ɔkɔdwu saa dwumadie no, nanso biribi foforɔ ɛbɛsankra mu ama wɔn ɛkansel na wɔntimi ankɔ ɛma wɔde n'ani kyerɛ program foforɔ a ɔkɔɔyɛ. Na ɛno ɛna ɛnam so a asraafoɔ yi akyerɛ mu sɛ wɔn helicopter yi ɛyeraeɛ no na sɛ yɛnkɔhwɛ mu no na sɛ yɛnkwanhyia ana akɔnya ama saafoɔ nyinaa atumi ahwere wɔn nkwa. Na Ghana tie yie ne sɛ Ghana mampanyin ankɔka ho, na sɛ ɔkɔka ho a nka ebi a saa mmere a yɛkasa no ka yɛante asɛm dɛ ɛwɔ mu sɛ deɛ asi no ɛyɛ adeɛ nanso so nka ɛno no bɛboa ama mako akɔm paa ama Ghanafoɔ ani ayɛ yɛayɛ asene sɛdeɛ yɛnya ne ankyɛ pii ɛna onimonyamfoɔ Julius Debra wɔyɛ Chief of Staff ɛde ma Ghana aban wɔne ɛyɛnsɛntwerɛfoɔ ahyiaeɛ ɛma wɔde to wɔn anim sɛ nipa maako nwɔtwe a wɔn din yɛdi kan abobɔ wɔn din dada yi wɔn nyinaa timi ahwere wɔn kwa wɔ mako a helicopter a wɔde nam ɛyɛ Z9 no ɛtimi akɔte atɔ kɔyɛ brentuo mu a ɛno ɛwɔ adanse mpɔtam hɔnom ɛsɛ adanse borɔfo yɛdu kurokuma bi a ɛwɔ hɔnom a yɛfɛ no sikaman. Na ɛno ana wɔkyerɛ mu sɛ ɛfiri saa mmerɛ a wɔkasa no ɛyɛ adeɛ a Ghana yɛ frankaa biara yɛwɔ a ɛhim biara no yɛntwe nsensan ɛmɛbɔ mfimfini na afei nso kura mpo no ɛnkyerɛ ɛsɛ anibere a Ghana ani abere na afei nso kura mpo no ɛnsan ɛnkyerɛ sɛ wɔn a wɔafiri mu no ɛyɛ adeɛ ɛha ɔman no paa. Ɛno akyi no ɔpanyini ɛde to so akyerɛ mu sɛ Ghana mampanyin His Excellency John Dramani Mahama wayi nam yɛnsa ɛde asi hɔ no mu a ɛhyɛ ase ɛna yɛ wɔda yi ekosi ne memenda ɔman Ghana yɛmfa ani awerɛhoɔ ne abobo obi ɛkɔ adwuma a wɔnhyɛ tuntum anaasɛ kɔkɔɔ ne yɛmfa nkyerɛ sɛ yɛni abere paa na ne bere nsogya nka wiase amansa nyinaa wɔn bɛhu sɛ ɔman Ghana yɛni abere paa. Na ɛno ana nsɛntwerɛfoɔ ɛbɔ pene mu ɛwɔ abankɛseɛ mu na onya ɔbrante baako a yɛfrɛ no Bernard Mona anka ne nanka otitani ɛde ma PNC abanyɔkuo no na wɔn nso ɛne nsɛntwerɛfoɔ ɛtwetwe nkɔmmɔ ɛdi adansepa ɛde fa asaafoɔ yi a
Nyankopɔn ato wɔn nsa afrɛ wɔn a ɛnam saa nkwanhyia a ɛsiiɛ ɛwɔ Adanse Borɔfoyedu a ɛbɛn kuro bi a yɛfrɛ no Sikaman wɔ Adanse Akurofuro mansini mu wɔ Asante Mantam mu. Na sei ɛna owura Bernard Mona ɛde too nsɛntwerɛfo anim. Minister for Defense at exactly 6:45 a.m. because we were scheduled to have a meeting. When my national chairman had indicated to me that he has been to his office and the man wanted to have a meeting. So the meeting was scheduled to happen yesterday. And he could not respond. Later, I would hear news that helicopter crash. Then I said, this man messaged that he was going to represent the president somewhere. Could he be in the helicopter? But I took it that it's not possible. Only to wake up to reality that indeed it happened, that he was in the helicopter alongside my good friend and brother Motala. I was so disrupted that I forgot myself. I have worked with them both when we were student leaders. I contested Omani alongside John Kuma and NS for local national NUX presidency, and Omani won. Being the person that he is, he rallied all the other contestants and made us to support his leadership of the student movement. And everybody can attest that his regime as student leader served well because he did not throw away the people that he contested with. So I was instrumental, John Kuma was instrumental, NS, and we all contributed to making him and his office succeed. In the CJA that I was a founding member, we will later draft Omani Boama to come and join, and Murtala Mohammed also to join. So we worked together in the Committee for Joint Action. We manifested a number of public manifestations in this country. We have been bosom friends. I have worked with them, as I said, and these two gentlemen, virtually of my age, I can say that they died without being corrupt. That they died and they would not have taken any dime from anybody for their good, rather than for the good of humanity. I can attest to their level of commitment to our nation. So for me, if there are human saints, I will name Omani Boama and Motala, that in the field of public service, they can be adjudged as some of the saints that we have had. And it's heartbreaking. So yesterday I spoke to my party. As you can see, we are all here. The National Youth Organizer is here, my running mate, the National Women's Organizer, Deputy, the National Organizer, and then the National Chairman. We are all here. Everybody is distraught. I don't know. I think John Mahama did not lose appointees. He lost trusted and worthy compatriots. You talk about your days in students' leadership. Many we've been speaking to talk about how they exuded selflessness. They were committed to the cause. A lot of these ingredients, these persons we've been speaking to say it's missing from our student politics and even sometimes in the national, politics. What lessons, do you think we can pick from? What I can just say to most of us as Ghanaians is that, look, dedicate yourself to the good of society. Because Omani Boama had difficult beginnings. I do know Murtala had difficult beginnings, just as some of us who had very terrible beginnings. And so, because of our background of austerity in growth, we thought that serving public interest is the way to go. I know Murtala when he was later became NUX president. He became the president of the Secretary General of the All African Students Union, had engagement with President Brother Muhammad Gaddafi, Robert Mugabe, and most of the distinguished African leaders. Murtala Mohammed had that affinity with them. And All African Students Union became the baby of President Gaddafi, for instance. That a lot of resources were channeled from Libya to support the All African Students Union.
Every time you see Murtala channeling those resources for the betterment of the students' front rather than for his personal effort. And see, my son, where is Maliri? Murtala was scheduled to meet my son today 9:30 a.m. for a presentation that they have on plastic waste and also on STEM education. So they had prepared to come and meet, because Tuesday he was supposed to meet them last week and they didn't come on. They were ready to meet him and they didn't. And I have said at many platforms, possibly if Omani had picked my call yesterday, given our connection, he would have requested that I join him in the flight so that we can have a conversation. When he's done, then we can talk and come back. And God decided that he should go. So in terms of integrity, service to nation, they have distinguished themselves. It's left for those who will succeed them to tell the world that the offices that they are going to occupy, these offices were occupied by distinguished personalities. Murtala is a distinguished son. His only thing that I keep telling him is that he was too religious. He believed in his Quran. He believed in his Islamic faith. Well, I am not religious, but for people to believe in what they believe, I support them. And Omanimbo Ama was an avowed Christian, a Catholic for that matter, who will do everything. Anytime we met, he said, bro, let's pray. You will not know that he's a medical doctor. Murtala will see me and said, I need deliverance. How? If we say who sem esi se okopiem ewo abankese mu a kame aye se mpanyimfo ewo ho nyina obie ni ho no mu a wotimi etenani aye esun ani agyaadwo wo meko a omu adi enhwere nkure kosoto so no wotimi ho se obie ni ho no mu a wotimi ebo no ho so ni nyina ne se so hwe kwan a nipa makomako enwotwe efa so ehwere wo mu enkwa a agyaade ha adwen ayie pa anu nti no yense ntwreni ekopiem honom na wo hwe mpanyimfo ewo honom a no kwasem nie na eha yenkonkohwe bi Vice President of the Republic of Ghana. Next, we have the Chief of Staff of the Republic of Ghana. Saa atorenchemi a ato oman Ghana ama obia abopusan empanyimfo ehwe se de enema esi koye ewo brofo yedukoye blentrum ho ehu se kwanya efa ejafa so eto ewiemhye no ma na hyeye na afensu nipa nwotwe a wo mu no untimi hu se esumasi anase obentie nie no eno eka ho bi ema mpanyimfo ede won adwen esen ho anase woka wonti epam ho ema wo mu esen ho ehu se ebehia pa se obetimi aye hwehwemu a emu edo na ekọ achi na beboam ye hu se nipa asumasi anase obentie enie eno nti no empanyimfo akam aye niema toto niema se ewo se wotimi ekọ ye hwehwemu krogen na wo fefemu ehu se
abusuafoɔ wɔn dihye nie wei nipa sumasi ofiri ha anaasɛ ɔbentie ɔno na onie enti no ɔmo ayɛ adwenkorɔ sɛ wɔde ɛyɛ sample ebefiri ɔman Ghana mu de akopiem wɔ South Africa no makoyɛ nhwehwɛmu a emu ɛyɛ korɔgye abroni ato ne den sɛ DNA na ɛno ana ebetimi aboa ama nhwehwɛmu korɔgye a wɔpɛ sɛ wɔyɛ ehu sɛ sumasi anaasɛ ɔbentie nie sɛ Dr. Omane Buama anaasɛ Dr. Samuel Sapon ana Muntala Muhammad nipa bono ɔno ankasa na enie na bibia enkofa ɛyɛ obi foforo ɛdeɛ emma abusia foforo enti no ɛwɔ sɛ ɔmu kɔ ɛyɛ South Africa na ɔmu kɔyɛ DNA na yɛtimi emma obia ehu na mu na ɔmu kɔpɛ ne krabea sɛ bɛyɛ emfa ɛyɛ ɔhaw bi emma daakye asɛm enti ɛno mpanyimfo ɛyɛ no bibia timi atotom din a ɔmu atimi ɛde sample no ekopiem ɛwɔ South Africa na afei nso kurampo no ɔmu atimi akɔpɛ ne pomasibrɛ na ɛno akyi no anansɛntwerɛfoɔ ebopini onimonyamfoɔ muntaka a wɔno ana yɛ asoase MP na wɔno kro ya san yɛ interior minister ɛde ma ɔman Ghana ɛde no twen nkɔmmɔ na wɔno nso kyerɛ mu sɛ nyamea nim nokro ni aseda na edi nkan kro de bɛma ɛyɛ Ghanafoɔ nyinaa sɛ asɛm yi ɛbaeɛ de nyinaa yɛka eti afam ho baako a yɛpɛ ne pomasibrɛ na afei nso no mpanyimfo ɛyɛ ntotoyɛ ne hyehyɛyɛ ɛde akopiem ɛwɔ South Africa na afei koraa no ɔmu atimi aboa ama hwehwɛmu korɔgye atimi akɔso na DNA ɔmu pɛ sɛ ɔmu ɛyɛ sɛ bɛyɛ yɛbɛhu abusua biara ne deɛ na ɛmfa wontwe ne mentime ho ase ne ntabantawa bia ɛmma no atimi aboa na sei ɛna wɔne nsɛntwerɛfoɔ twetwe nkɔmmɔ no ɔkaeɛ. Well, let's start by thanking the Almighty God for all He's done for us, and thanking Ghanaians and all well-wishers across the world for being with us and supporting us and having our back in prayers and all that in this most critical moment in our country's history. It is the first time we are having this kind of tragedy. And as you may all know, we are grateful to God that we were able to retrieve all the bodies. And they were brought up in Accra last night, as you all know. But to speed up the investigation, obviously we need to do further examination and investigation just for the avoidance of doubt. And some of the forensic that needs to be done, taking samples, how to be done outside the country. So that's why we are trying to fast track, and you see all that. We know that this evening the President will address the country and the world. So we hope that we'll all be patient and wait for the President to address. I want to thank the families sincerely for all the cooperation that we've had from them and the support they've shown. We know they are grieving, they are in a hurry to have their family members so that they can attend them. But we are happy that they are cooperating with us because it's not just about burying. It's beyond burying, trying to establish what happened, how things went, so that we avoid it into the future. So we want to thank the family for all the support. And together with the Health Minister, the Minister for Lands, who is now acting as the Defense Minister, we've been working around the clock just to speed up everything and this part of the process. So we are hoping that this will, when the President address the country, other further better particulars may be given. Thank you so much. You were in tears yesterday. How are you holding up? Well, aside everything, you are also a human being. So yes, we need to be able to hold on, to be able to move our country forward. You cannot control crying forever, but we want to assure the family we are with them. We share in their pain, we grieve with them, and we are hoping that the good Lord will strengthen all of us in this difficult time. Thank you. Leading the team to South Africa. Our the head of forensic at the police, CID, is the one leading that. And when are we expecting the result? Well, we are hoping that in the next 6-12 hours, they will be able to give us some results. Thank you. Thank you very much. So that was the minister. abusuafoɔ na sese no beebi adwumadie no ne mpɔmpɔnso aduru ɛne sɛ ɛwɔ sɛ ɔmo etimi ɛde samples a ɛmo nsa ɛkaeɛ no ekopiem ɛwɔ South Africa na ɔmo yɛ hwehwɛmu korɔgyen sɛdeɛ onimonyamfo mu ntaka ɛkaeɛ no na bibia ntimi ɛnkɔ yie na afɛdeɛ yɛmhu ne pomasibrɛ na yɛbɛkɔ so asrɛ atiefoɔ sɛ
we first time I wo hwe Nkoni TV a obe subscribe amaye ana obe like no comment no share na bibia akoso kama na ye hyebo se update bia bebo akire bia no ya ade a yemfa enkame ye yahwefo anase yetiefo ye bema moso atimi ate enye ne ntie se enche bia no Ghana mampanyine His Excellency obekne Ghana for ebedi enkomo na enu mu so ye hyembo se ye de eno so ho pomasibre ebebremu amamahu se de nema esi eko ya ade a yenya ne ntie se nyume no nwotwe ya no obegina Ghana kasafidie kase so ewo abankese mu na wakasa ede akire oman Ghana for the first time since bibi no esi ye